Good morning viewers. Today our topic is Need for Python in 12th standard curriculum, Python introduction, key features of Python, programming modes in Python, input and output functions, practical demo for input and output function. Why Python in 12th standard curriculum? This is the question arising in the minds of all. The answer from Peter Norvig, Google director, says Python has been an important part of Google since the beginning and remains so. Today, dozens of Google engineers use Python, and we are looking for more people with skill in this language. Another person, Hyung Do, software architect youtube.com, says Python is fast enough for our site and allows us to produce maintainable features in record time with a minimum developers. Then, the IEEE Spectrum magazine published ranks Python as the top language for 2018 for the second consecutive years. Python being popularly used by number of technology giants like Google, Instagram, Yahoo, Disney, IBM, Nokia, etc. One of the survey conducted between the programming language like Python, C++, Java, C, C#, PHP, and finally Python got the 100% performance among all other programming languages. Then, introduction to Python. Python is a general programming language created by Guidevan Rossum from CWI, which is a national research institute for mathematics and computer science in Netherlands. The language was released in 1991. Python got its name from a BBC comedy series, that is Monty Python Flying Circus. Key features of Python. It's a general purpose programming language which can be used for both scientific and non-scientific programming. Scientific research, non-scientific means business. It's a platform independent programming language. எந்த OS இருந்தாலும் Windows இருந்தாலும் சரி Linux இருந்தாலும் எந்த OS support பண்ணும். The program written in Python are easily readable and understandable. Programming in Python. Dear viewers, in my previous video, I told how to download Python and install Python in our PC and mobile. So, if you want to watch, see the description box. I given a website of it. Okay, Python can be downloaded from www.python.org. After installing it, we can start Python using Start All Program Python 3.x IDLE or simply double clicking icon on the desktop. So, Python contains two types of mode, interactive mode and script mode. This symbol shows it's an interactive mode. The symbol shows interactive modes, but the drawback in it we cannot say. But in script mode, it is a new place, we can save it. The scripts mode, interactive mode la non-editable, script mode la edit padla. Input and output function. The input of function helps to enter data at runtime by the user. The printf is used to display the result of the program on the screen after execution. The printf function. The printf function is used to display result on the screen. The syntax. There are 4 types of syntax given in your textbook. Number 1, print string. Output la enna string varnumo adu kudukurom. Another one is print variable. And another one is print string comma variable. And another one is print string 1 comma variable, string 2 comma variable, string 3, like that. Input of function.
The input of function is used to accept data as an input at runtime. Okay, syntax variable equal to input prompt string. In the prompt string two types நம்ம text bookல இருக்கு. With prompt string, without prompt string. With prompt string na அந்த parenthesis இருக்குல்ல input பக்கத்தில் அந்த function அதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு டபுள் கொட்டேஷனில் நம்ம ஸ்ட்ரிங்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா வித் prompt string. parenthesisல எதுவுமே நம்ம கொடுக்காம plain-ஆ இருந்தது அப்படின்னா அது without prompt string. I am going to work out all this printf and input of function in my remaining the continuous part of this video. So all should watch it. Okay. Then practical example for input of and printf function. Now I am entering into the Python shell. It's a interactive mode. I am going to apply the 4 syntax in your textbook. Number 1, print string, that is welcome to Python programming. I am typing now and now I am getting the answer welcome to Python programming. And I am taking another example, print variable. Okay, for this I am simply typing x is equal to 5 and y is equal to 6, z equal to x plus y. Print z, that is print variable னு ஒரு syntax பார்த்தோம் இல்லையா, செகண்ட் syntax. அதை நான் இப்போ அப்ளை பண்ணுறேன். 5 plus 6 இதை கொடுத்தோடனே இசட்டோட வேல்யூ எனக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 11 வந்துடுச்சு. அடுத்தது நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா தேர்டு syntax, print string கம்மா வேரியபிள்ன்றதை நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா print the sum, அதாவது string கொடுத்துட்டு கம்மா வேரியபிள் நேமான z கொடுப்பேன், தேர்ட் syntax. அப்போ the sum equal to 11 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்துடுச்சு. அடுத்தது ஃபோர்த்து சின்டாக்ஸான ஸ்ட்ரிங் 1 கமா வேரியபிள், ஸ்ட்ரிங் 2 கமா வேரியபிள், அது மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா, அதை இப்போ நான் செய்கிறேன். the sum of கமா x and கொட்டேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கமா y is அப்படின்னு நான் கொடுக்கணும். அண்டு y is கமா y is அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா வேல்யூ நமக்கு பிரிண்ட் ஆகணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the sum of x பிளேஸில் 5, y பிளேஸில் 6, z பிளேஸில் 11 கிடைக்குது. ஸோ all of you understand the Python print of syntax. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பைத்தானோட input of function பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்காக with prompt, without prompt I am going to explain. ஓகேவா, இதுக்காக என்ன பண்ணுறேன், city equal to input ofல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா with prompt கொடுக்குறேன், அதில் enter your city அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன். ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் இன்புட் என்ன வேணால் கொடுக்கலாம். here I am giving the input value as டபுள் கொட்டேஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த முடிச்சுட்டு என்ட்ரு பண்ணும்போது என்ட்ரு யுவர் சிட்டியில் என்ன வேல்யூ வேணால் நான் கொடுக்கலாம். நான் வந்து மதுரை அப்படின்னு கொடுக்குறேன். சரியா, நெக்ஸ்ட்டு சிட்டி மேக்ஸிமைஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பிரிண்டில் I am from கொடுத்துட்டு கமா சிட்டி, சிட்டியில் நான் என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன், மதுரைன்னு வச்சுருக்கேன். ஸோ என்ன வருது, I am from சிட்டியில் இருந்த மதுரை டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து வித் ப்ராம்ப்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் கொடுக்குறது சிட்டி ஈக்குவல் டு இன்புட் ஆஃப் வித்தவுட் ப்ராம்ப்ட்டுக்கு வந்திருக்கு. ஓகேவா, இப்போ ராமேஸ்வரம், இதில் எந்த மெசேஜும் வரல, நானாவே டைப் பண்ணுறேன் ராமேஸ்வரம் அப்படின்ட்டு. இப்போ ஒரு பிரிண்ட் மெசேஜ் கொடுக்குறேன், I am from கமா சிட்டி. ஸோ சிட்டியில் இருக்க ராமேஸ்வரம் அது அப்படியே நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடுது. ஸோ I am from ராமேஸ்வரம். Dear viewers, I think all of you understand about working model of input of and output of function in Python. So
Watch my video